that you have to be careful, you can lose your salvation. Anaonya ya kwamba unapaswa kumakinika sana manake unaweza kupoteza wokovu wako. You can lose it. He said people are already losing. Anasema unaweza kupoteza, watu tayari wanapoteza. He's bringing to the fore people like Esau. Analeta kiumbele watu kama Esau. That actually lost his heavenly inheritance. Ambaye alipoteza urithi wake wa kibinguni. Because of temporary pleasure. Kwa sababu ya anasa za hivi punde. Ndengu, the soup of ndengu. Ile supu ya ndengu. And he's bringing to the fore people like Saul that lost it to David. Analeta kiumbele watu kama Sauli ambao alipoteza na Daudi akachukuliwa badala yake. He's bringing to the fore people like Reuben that lost it to Judah. Anaibua watu kama Rubeni ambaye alipoteza kwa Yuda. Because of temporary pleasures. Kwa sababu ya hanasa za hapa of hivi this life. ya maisha haya. And so all that in the process of navigating you to the steps towards the kingdom of God, and then you see that there is an instruction. Na hayo yote katika ile mchakato wa kuelekeza katika hatua za kuja kwa ufalme wa Mungu, na kwa hivyo kuna maagizo fulani. Now look here now. Tazama hapa sasa. He's saying anasema that within that countdown to the coming kingdom of God, ya kwamba katika zile hatua kuelekea kuja kwa ufalme wa Mungu, again I repeat, mara tena narudia, we have the eternity past, ages past, umilele ambao umepita, majira ambayo and yamepita, then the cross, halafu msalaba, and then you have the church age, halafu kuna majira ya kanisa, which is about to come to an end. That's where you are. This is where you appertain. ambayo iko karibu kufikia mwisho. Hapa ndipo tulipo. And then after that, the rapture that really brings it to an end. The same Christ who brought the church age now brings it to an end. Halafu baada ya hiyo unyakuzi ambayo itaweka kikomo haya majira ya kanisa, yule Kristo ambaye alianzilisha sasa anakuja kuiweka kikomo, kuimaliza. Okay, so if you translate better, then they will understand even better. Yule Kristo, the same Christ who began the church age now brings the church age to an end. Yule Kristo ambaye alianzisha majira ya kanisa sasa anaileta katika kikomo. And so after that, na halafu baada ya hiyo, then there is the tribulation. kuna dhiki. And if you check the tribulation, na ukiangazia dhiki, it's a time of wrath, ni majira ya ghadhabu, a time of trouble and distress. ni majira ya dhiki na taabu kuu. If you read the book of King James, if you read the King James Version, ukisoma tafsiri ya King James Version, and you read the book of Matthew chapter 11 verse 18, na usome katika chapter 16, I beg your pardon, verse 18, 16, 18, na ukisoma kitabu cha Mathayo 16:18, you will hear him saying that on this rock I will build my church, and the dominion of darkness will not prevail. Utasikia akisema ya kwamba kwenye mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na nyanja malango ya kuzimu haitaishinda. And yet when you read the book of Daniel chapter 7 verse 21, he tells 21, he says on 21, he says that he saw this small horn waging war against the holy saints of the Lord and prevailing upon them. Na ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 21 kuendelea, na ongelea kuhusu hili pembe dogo ambalo lilikuwa likipiga vita dhidi ya wateule na likiwashinda. I remember in that vision, nakumbuka katika maono hayo, the Lord took me into heaven, Bwana akanichukua binguni, and then he showed me the boundary of heaven. halafu akanionyesha ile mipaka ya bingu. It was like a blanket of the glory of God. Ilikuwa ni kana kwamba utukufu wa Mungu, blanketi ya utukufu wa Mungu. It was like a blanket of the glory of God. Ilikuwa ni kana kwamba blanketi ya utukufu wa Mungu. So under there is the air that expands, but inside here is heaven. Halafu pale chini ni ule upande mwingine, lakini hapa ndani ni binguni. Then all of a sudden, halafu ghafla binvu, from this direction, kutoka upande huu hapa, I saw the small horn making its way. Come in. I said, hey, get out of here. What are you doing here? Nikaona ile pembe ndogo ikikithiri ile mipaka na ikikuja, na nikasema, hey, toka mali hapa, unafanya nini mali hapa? He says, anasema, I saw the small horn waging war nikaona ile pembe dogo ikipigana vita against the holy people of the Most High, dhidi ya watu wateule watakatifu waliye juu, and prevailing upon them. na ikiwashinda. And yet he said will not prevail. Na ilhali alisema pale katika Mathayo hata washinda. And so in other words, the church is not there. Kwa maneno mengine, kanisa haliko pale. Those are now the
the tribulation saints. Hao sasa ni wale wateule wa majira ya And dhiki. that divides the whole spectrum that we're looking at into three now. Na hiyo inatofautisha majira yale yote ambayo tunaangazia katika vitengo vitatu sasa. Because then now you have the Old Testament saints. Kwa sababu sasa tuna wateule wa Agano la Kale. And then you have the church. Halafu tunalo kanisa. And after the church is taken, Halafu baada ya kanisa kuchukuliwa, you now have the tribulation saints. tunao wateule wa majira ya dhiki. That's how he divides it based on that. Now. Hivyo ndivyo anagawanya kuzingatia hivyo sasa. And so you tell the church, for you, this is your hour. Na kwa hivyo unaambia kanisa, kwenyu nyinyi hii ndio saa And you yenu. must prepare well. Na ni lazima ujiandae vyema. And there's no security of salvation. Na hakuna ile kukaa ati umeokoka milele. On a daily basis, there is a battle. Katika kila siku, nyanja ya kila siku kuna vita. And I know how I'm going to complete this for you so that you can see the instruction on what to do as you are here. Na ninajua jinsi ambavyo nitatamanisha hii kwa ajili yenu ili kwamba upate kupata ile agizo, kile ambacho unapaswa kufanya ukiwa hapa. Now, Sasa, he goes further on and divides the tribulation into two. anaendelea na kugawanya majira ya dhiki mara mbili. The first 3.5 years he calls the tribulation. Miaka ya kwanza ya 3.5 anaita dhiki. And then the last 3.5 years he calls the great tribulation. Halafu yale miaka 3.5 ya mwisho anaita majira ya dhiki kuu. I have seen war coming to Israel. Nimeona vita likilijia taifa la Israeli. There is a serious war coming to Israel. Kuna vita ya kumaanisha sana ambayo inakujia taifa la Israeli. The Lord put me there and I saw people fleeing. I was fleeing also with them. Bwana aliniweka mahali pale na nikaona watu wakitoroka, hata nami nilikuwa nikitoroka pamoja nao. And at one point I needed to flee a little faster, so I got a scooter where you step your foot on the soil as you push it in front. On the soil like this. A scooter, a two-wheel scooter. Na kwa hivyo kwa wakati mmoja nilihisi kana kwamba nataka kutoroka hata zaidi, na kwa hivyo nikapata ile scooter ambapo unaweka mguu wako moja juu namna hii na ingine kwenye mchanga na unaenda kwa haraka namna hii. And so I was trying to get, but I could not escape fast enough. Lakini singeweza kuepuka haraka iwezekanavyo. In other words, people will long to escape faster. Kwa maneno mengine, watu watatamani sana kuepuka haraka iwezekanavyo. And then all of a sudden the highway where we were escaping was also shut down. Halafu And ghafla a big traffic jam, we were parked, vehicles were stopped, that mbele ni kubaya, in front is bad. Halafu ghafla binvu, ile barabara kuu ambayo tulikuwa tunatorokea ikafungwa na misongamano ya magari. Mbele ilikuwa kubaya na nyuma ilikuwa kubaya, ilikuwa imefungamana. So the police and the army stopped the vehicles. Na kwa hivyo wale polisi na lile jeshi wakafungia na kusimamisha magari. And then people started coming out of vehicles and going to the side of the road to hide at the side of the road. Halafu watu wakaanza kutoka kwenye magari yao na kwenda kando kando ya barabara kujificha pale. And also relieving themselves there. Halafu pia wakienda ile haja ndogo mahali pale. And so, but when I looked in front, Lakini nilipotazama mbele, why we were stopped, there was an explosion that took place there. ni kwa nini tulisimamishwa? Kulikuwa na mlipuko mkubwa ambalo ulitendeka mahali pale. And then the smoke rose. The smoke stood up. It rose quite high. We could see the black smoke from where we are stopped, but you can see the smoke over there, but big smoke, black, going up. Halafu lile bomba la moshi kubwa kabisa lilikuwa pale mbele. Lile moshi jeusi likakuwa pale mbele. So there was explosion. But then the smoke. So we were stopping and watching. People were panicking and trembling and fearing. Kulikuwa na mlipuko mkubwa sana, na kwa hivyo watu walikuwa wanatetemeka na kuogopa. Walikuwa wanatetemeka na kuogopa. And then the next day, Halafu siku iliyofuatia, the Lord again takes me to Israel. Bwana mara tena kanipeleka Israeli. And then I see bombing by aircrafts. Halafu nikaona kupigwa bomu, kulipuliwa kwa bomu na majeshi ya ndege. So the Israeli aircrafts were bombing. I think that's Lebanon. They are going to start. There is a war that's about to break out. Bombing and bombing and it's called carpet bombing. Bombing and bombing, and it was at night, so the light also, the red light also, as they bomb, and flattening and flattening. There is a big war about to break out in Israel. Na kwa hivyo kuna vita kubwa sana ambayo iko karibu kulipuka pale Israeli, ambayo itahusisha kubomu na kupiga bomu na kubomu kuendelea. And you see how it's flattening. I think they might flatten it up to worse than Gaza. Na unaona jinsi Might gani flatten Lebanon worse than Gaza. jinsi gani inawasawazisha, inaenda kuwasawazisha na kulipua na kuharibu Lebanon kama mbaya zaidi kuliko Gaza. I just want translators to listen well and translate, right? Yes, so
it might flatten Lebanon. They may flatten Lebanon worse than Gaza. Huenda waangamize Lebanoni mbaya zaidi kuliko Gaza. Very, very serious what is coming. Ya kumaanisha sana kile ambacho linakuja. Every night the Lord is taking me to Israel. Literally every night. Kila usiku Bwana ananipeleka Israeli kila usiku. And that should tell you that there's an urgency. He is longing now that he may begin embarking on restoring his people. Na hiyo inakuelezea kuhusu udharura, jinsi gani anatamani kurudi na kurejesha watu wake. And so I want us to look at the tribulation. Na kwa hivyo nataka tuangazie majira ya dhiki. And we'll look at the first half, the second half. Na tutaangazia ile nusu ya kwanza na nusu ya pili. And after that we'll look at the second coming of Christ. So there are demarcations. Na baada ya hiyo there are steps the Lord set out towards achieving that eternal kingdom you see in Daniel chapter 2, 44 and 45. Na baada ya hiyo tutaangalia kurudi kwa pili kwa Masihi. Na hivyo kuna hatua fulani ambayo Bwana amewekeza ili kuafikia Danieli sura ya pili mstari wa 44 hadi 45. The eternal kingdom of God. Ufalme wa umilele wa Mungu.